Okay, welcome again, third medical students in the general pathology electronic lectures. Here is the fourth lecture of neoplasia, section 1. Etiology of cancers or carcinogenic agents. We have three classes of carcinogenic agents, either chemical carcinogens or radiation or microbial agents. Yes, starting with the chemical carcinogens. Chemical carcinogens can be classified into three categories or three types. The first is known as the direct reacting carcinogens. Okay. The second is indirect reacting carcinogens, and the third one is promoters. Direct reacting carcinogens, this is by itself is carcinogenic agents. يعني هي نفسها direct carcinogens, الماتيريال نفسها هي carcinogenic. Okay, so why it is carcinogenic in both direct, regarding to both direct or indirect? What is the meaning of chemical or how does the chemical carcinogenic agents act? They are electron deficient. نسميها highly reacting electrophiles, means it has electron deficient outer shell. So they tend to react with electron-rich molecules. Inside the cell, the electron-rich molecules exemplified by the RNA or sometimes certain cellular proteins or even the DNA. Hence, these chemical carcinogens tend to react with these cellular components and hence inducing a mutation. Okay? So, direct reacting carcinogens, they are by itself مثل ما قلنا هي carcinogens يعني by itself الماتيريال نفسها هي carcinogenic and react with the DNA or RNA or cellular proteins and inducing a mutation. Okay, some of these direct chemical carcinogens is the cancer therapeutic agents like the alkylating agents. Okay. The indirect carcinogens, this is not carcinogenic by itself, but once inside the body it will undergo metabolism, so one of its metabolites or derivatives inside the body is carcinogenic. Hence they are known as the indirect reacting carcinogen. Okay, so the first material اللي هي صار لها introducing inside the body is known as the procarcinogen. And the derivative or the metabolite that inducing a cancer is known as the ultimate carcinogen. خلينا ناخذ هذا المثال. البنزوبيرين are formed in the high temperature combustion of tobacco in cigarette smoking. يعني هذا البنزوبيرين يتحرر ورا ما تنشأ الجيجارة. اوكي، الحرارة مالت الجيجارة تولد البنزوبيرين. Benzopirin inside the body convert into epoxide. Hence the epoxide is carcinogenic. وهكذا البنزوبيرين is known as a procarcinogen. Okay, and the epoxide, which is act as a carcinogenic agent derived from the conversion or metabolic conversion of the benzopirin, is known as the ultimate carcinogen. Okay. Then the promoters. What is the meaning of promoters? What is the promoters? At first, the promoters could be hormones. Okay, or could be certain types of drugs. So they are not carcinogens, never. Or could be have a little carcinogenic activity. يعني هذا little carcinogenic activity معناته أنه يعني أصلا ما تولد، يعني كلش قليلة الإمكانية مالت الكارسينوجينيك activity مالته. إذا ليش يجي درجناها ويا الكارسينوجينيك chemicals? Because they augment the effect of the direct and indirect reacting carcinogens. Okay, يعني إذا أعطي مثال توضيح الآن، إذا كان عندنا في الدايركت كارسينوجين or indirect carcinogen exert its influence and causing a mutation in the DNA. Which type of mutation? For example, either in the oncogene, يعني proto-oncogene convert into oncogene, or in the tumor suppressor gene. الآن, what is the main player in induction of carcinogenicity? وإذا صار عندي mutation بالoncogene وإذا صار عندي mutation بالtumor suppressor gene.
شنو اللي يخلي السيل تصير نيو بلاستيك؟ من يصير بها proliferation. اوكي، اذا صار عندي mutation in the oncogene وبعدها الخليه ما داخله بمرحله البروليفريشن so still there is no cancer established. اوكي، واذا ايضا صار بالتيومر سبريسر جين وبعدها الخليه ما صاير بها proliferation اذا احنا still there is no cancer established. البروموترز تجي شو تسوي؟ induce a cellular proliferation. واضح؟ وتخليها تدخل في عمليه التكاثر اللامحدود، لانه اذا صار عندي قلنا بالتيومر سبريسر جين mutation once the cells start to proliferate it will doesn't succumb to the growth inhibitory orders of the body and hence the cellular proliferation can't stop again. واضح؟ Hence the promoter is said to augment the effect of the direct and indirect carcinogens. Yes. The second is known as the radiation carcinogenesis. The second category is known as the radiation carcinogenesis. Despite its origin, whether it is UV radiation in the sunlight or X-ray or radionucleotide, they are all established as a carcinogens. For example, the effect of ionizing radiation is related to its mutagenic effect. It causes a chromosomal breakage. تسوي تكسرات بالكروموسومز. أحيانا translocations أيضا تسوي. إحنا قلنا we know what is the role of chromosomal translocations, particularly in the hematopoietic tumors. And less frequently is known as a point mutation. Point mutation نخلي هنا نخلي focusing على point mutation. إحنا سابقا قلنا انه البوينت ميوتيشنز تصير sometimes in one allele of the DNA، يعني one allele of the gene. مو قلنا الجين consists of two alleles. احيانا البوينت ميوتيشن تصير by replacement of one nucleotide in one allele of the gene. Hence the second allele will start to be functioning and the cancer progression require a mutation in the second functional allele حتى يصير الاثنيناتهم هن ميوتنت. تمام؟ اذا هذا ايضا ياخذ وقت. في حالة الراديشن كارسينوجينيسيس شنو اللي يصير؟ تسوي نسميه دبل ستراندد دي ان اي ميوتيشن. دبل ستراندد دي ان اي ميوتيشن. اذا ناخذ المثال مالتنا هنا اليوفي راديشن فور اكزامبل. UV radiation causing a pyrimidine dimer. Pyrimidine is one of the components of the DNA. Because the DNA, as you know, consists of pyrimidines and purines. The pyrimidines including thymine, cytosine, and uracil is also belong to the pyrimidine, but it is one of the components of the RNA. زين. The purines represented by the adenine and the guanine. فعادة بالDNA the purines join or interact with the pyrimidines. يعني الثايمين يرتبط ويا الأدينين. الجوانين يرتبط ويا السيتوسين. بحالة اليوفي اكسبوجر راح يصير عندنا بايرميدين دايمر. يعني شنو؟ يعني ثايمين يرتبط ويا ثايمين بالاليل الاخر. اذا الان صار عندنا دبل ستراند دي ان اي ميوتيشن، لانه احنا بعد ما نفتهم انه بالادينين المفروض بالستراند الاول ولا بالستراند الثاني. اذا هذا كانما صار هو دبل ستراند. هذه ريكوايرنج هذه الدبل ستراندed DNA mutation require for its repair or its repairing require a double stranded DNA breaks. This is accomplished or carried out by a complex set of proteins to effect the nucleotide excision repair. واضح؟ لازم نكسرها القطعتين مالت التو ستراندز. القطعة هذا الميوتنت لازم نكسرها من البوت ستراندز of the DNA، نوخرها حتى نبدلها بوحدة ثانية تشتغل، اللي هي تتكون من ثايمين مرتبط ويا ادينين بدل ما ثايمين ويا ثايمين. اوكي، هذه تحتاج الى سلسلة من البروتينات وعمليات طويلة حتى نسوي هذا الاكسيشن. اذا هذه العمليات الطويلة ايش تحتاج؟ تحتاج الى تايم of course. اذا in case of intense UV exposure there is intense thymine or thymine dimer formation. كلش هواية ثايمين دايمرز راح تصير عندنا، وهذه كلش تحتاج الى وقت طويل يجوز بين ما نصلحها يبدا عندنا الكانسر يصير. and hence the cancer is established by exposure, prolonged exposure to UV. okay, means to of DNA to UV. واضح؟ and hence the skin cancer can occur or can established in case of prolonged exposure to
to UV radiation from sunlight. طبعا two types of skin cancers we have. The first is known as the non-melanoma skin cancers. This including both squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. Both result from cumulative exposure of the UV radiation. Cumulative exposure of UV radiation. بينما الميلانوما skin cancers لا، تحتاج إلى intense and intermittent، يعني كثيف ومتقطع. اوكي. as what occur in sunbathing. الناس هذول اللي يقعدون على البلاجات ويسوون sunbathing وغيرها هم اللي يتعرضون إلى this type of skin cancers. yes. خلينا نتوقف لحد الآن بهذا الكاتيجوري أو هذا السكشن من المحاضرة، ونبدأ سكشن آخر حتى لا يصير عندنا طويل، لأنه السكشن الآخر راح يكون يعني أطول حتى ناخذ على شكل